So we will see the expression for safe velocity on plane horizontal curve. Let us suppose a vehicle of mass m is moving along a plane horizontal curve road with optimum velocity with velocity v. Then as it moves in a circular path, the different forces acting on the vehicle are: its weight W is equal to mg, then normal reaction N, which is perpendicular to the road surface. Centrifugal force is in an outward direction, which is also known as a lateral thrust. It is also known as lateral thrust, and a frictional force which is directed toward the center of circular motion. It means this frictional force plays the role of centripetal force. So in this case, frictional force provides the necessary centripetal force. See this, when a vehicle or car, a bus moves along a plane horizontal curve road, then in that case, frictional force between road and tire provides the necessary centripetal force. So this is the basic concept. So N is the normal reaction, W is the weight, Fs is the frictional force, Fc dash, that is a centrifugal force, or it is also known as lateral thrust, and mu is the coefficient of friction between rod and tire. So in this case, limiting force of friction, that is the maximum frictional force between rod and tire, provides the maximum centripetal force. So limiting force of friction is equal to maximum centripetal force. So this is the equation. So limiting force of friction is Fs maximum, and maximum centripetal force is Fc maximum. So here, but Fs is equal to, from the equation, mu is equal to Fs upon N. So Fs is equal to mu into N. So Fs maximum is equal to mu into N maximum, but N is equal to W. W is the weight of the vehicle. W is equal to mg, which is acting in a vertically downward direction. So Fs maximum is equal to mu into mg. So this is equation second. So we have calculated the value of Fs. Similarly, we will calculate the value of Fc maximum. Fc maximum ची value काढणार आहे आपण. Fc maximum by definition or by the formula, centripetal force is equal to mv square by r. But here Fc maximum centripetal force is equal to m into v square maximum upon r. So this is equation number 3, as we have calculated the value of limiting force of friction and frictional force. Substitute their values from equation 2 and 3 in equation 1, and we get a equation mv square maximum upon r is equal to mu into mg. M will get cancelled from both sides. So m will get cancelled from both sides. So V square maximum is equal to mu Rg, and V maximum, that is equal to V naught, that is called as a optimum velocity or maximum velocity. So V maximum is equal to V naught is equal to root of mu Rg, where mu is the coefficient of friction, R is the radius, and G is the acceleration due to gravity. So this is an expression for optimum velocity. So what is the conclusion?
In this expression of optimum velocity or maximum velocity, the term mass of the vehicle is absent. So, optimum velocity or maximum velocity of the vehicle along a sharp turn is independent of mass of the vehicle. याचा अर्थ असा आहे, कोणतं व्हेकल 1000 किलोचं असेल, 2000 किलोचं असेल, 5000 किलोचं असेल, 10,000 किलोचं असेल, जरी त्याचे मासेस डिफरंट असतील तर त्या रोडवर तरीही त्या रोडवरून जात असताना त्यांची व्ही मॅक्सिमम मात्र सेम असेल. म्हणजे लाईट व्हेकलला सुद्धा सेफ वेलॉसिटी तीच असेल आणि हेवी व्हेकलसाठी सुद्धा सेफ वेलॉसिटी तीच असेल. वेलॉसिटी or that is a safe velocity is independent of the mass of the vehicle. We'll see the demerits of unbanked roads. म्हणजे रोड जर बँकड केला नसेल, अनबँकड रोड असेल तर त्याचे दोष काय असतात, काय त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात. तर पहिला पॉइंट आहे, इन केस ऑफ अनबँकड रोड्स the safe velocity depends upon coefficient of friction and coefficient of friction depends upon road conditions. Hence, safe velocity is not reliable. याचा अर्थ इतकाच आहे की समजा एखादा रोड डिझाईन केला आणि त्या रोडची जी सेफ वेलॉसिटी आहे ही 60 किलोमीटर पर आवर आहे. समजा पाणी पडलं, रोड ओलसर झाला, रोड इज वेट, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन विल चेंज, देन इट्स अ सेफ वेलॉसिटी लिमिट विल चेंज. अशा रोडवरनं, वेट रोडवरनं तुम्हाला 60 किलोमीटर पर आवर वरनं जाता येणार नाही, ती सेफ वेलॉसिटी बदललेली असेल. किंवा आपल्या समोर एखादा व्हेकल चाललेला आहे आणि त्याचा ऑइल टँक लीक झाला, रोडवर पूर्ण ऑइल पसरलेलं आहे आणि त्या रोडची सेफ वेलॉसिटी लिमिट ही 60 किलोमीटर पर आवर आहे आणि आपण त्या लिमिटनं जर त्या रोडवरनं चालवत तर आपला ॲक्सिडेंट झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण रोडवर तेल पडल्यामुळं रोडचा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बदललेला आहे, त्याच्यामुळं त्याची सेफ वेलॉसिटी बदललेली आहे. म्हणजेच सेफ वेलॉसिटी ही रोड कंडिशन्सवर अवलंबून असते, म्हणून सेफ वेलॉसिटी ही रिलायबल नाही, विश्वासार्ह नाही अनबँकड रोडमध्ये. That is, V maxima is equal to root of mu rg. As mu is changed, a safe velocity limit will change. In the second point, due to lateral thrust means a pull acting on the vehicle which is in an outward direction, that is called as a lateral thrust. And due to lateral thrust and excessive pressure will act on the outer wheel and it may burst or vehicle may topple down. समजा हे व्हेकल चाललेलं आहे, याच्यावर लॅटरल थ्रस्ट या बाजूने ऍक्ट झाला, तर या व्हेकलचं जे बाहेरचं चाक आहे, या बाहेरच्या चाकावर एक्सेसिव्ह प्रेशर येतं. कशामुळं? लॅटरल थ्रस्टमुळं. आणि या एक्सेसिव्ह प्रेशरमुळं बाहेरचं चाक जर फुटलं तर ही गाडी टॉपल डाऊन होऊ शकते, पलटी होऊ शकते. असा हा सेकंड डिमेरिट आहे. ड्यू टू लॅटरल थ्रस्ट अँड एक्सेसिव्ह प्रेशर विल ऍक्ट ऑन आउटर व्हील अँड इट मे बस्ट आउटर टायर और अ व्हीकल मे टॉपल डाऊन. देन थर्ड वन, बियॉन्ड सेफ वेलॉसिटी. समजा तुमचं व्हेकल त्या रोडवरनं सेफ वेलॉसिटीपेक्षा हायर वेलॉसिटीनं चाललेलं आहे. बियॉन्ड सेफ वेलॉसिटी लॅटरल थ्रस्ट विल बी मोर दॅन द सेंट्रिपिटल फोर्स. समजा व्हेकल असं चाललेलं आहे, याच्यावर सेंट्रिपिटल फोर्स ऍक्ट होणारा हा 1000 न्यूटनचा असेल आणि या व्हेकलची स्पीड जर सेफ वेलॉसिटीपेक्षा जर जास्त असेल तर अशा केसमध्ये त्याच्यावर ऍक्ट होणारा लॅटरल थ्रस्ट हा सेंट्रिपिटल फोर्सपेक्षा जास्त असतो. म्हणजे तो 1100, 1200, 1400, 1500 न्यूटनचा असू शकतो. आता एक्सेसिव्ह लॅटरल थ्रस्ट असल्यामुळे
नेट फोर्स हा आउटवर डायरेक्शनला असेल आणि नेट फोर्स आउटवर डायरेक्शनला असल्यामुळं हे व्हेकल त्या ट्रॅकवर त्या टर्नवर व्यवस्थित न जाता ते व्हेकल या रोडच्या बाहेर जाईल, म्हणजे रोडवरनं स्किड होईल, रोडवरनं ते बाहेरच्या दिशेला खेचलं जाईल अँड स्किडिंग ऑफ द व्हेकल विल टेक्स प्लेस. So beyond safe velocity, lateral thrust will be more than the centripetal force. Hence, the vehicle may skid from the road. Fourth one, for unbanked roads, safe velocity limit is very low. हा अनबँक्ड रोडचा मुख्य दोषच आहे की अनबँक्ड रोडवर आपल्याला सेफ वेलॉसिटी लिमिट आपल्या इच्छेनुसार वाढवता येत नाही. And the limit of safe velocity is a very low for the unbanked roads. Unbanked roads साठी safe velocity limit कमी असतं. And last point, last demerit of the unbanked road. रोड जर बँक केला नसेल तर त्याचा demerit काय असतो? Beyond safe velocity, inner tire may be lifted up from the road surface. Why inner tire may be lifted up from the road surface? Let us suppose this is a vehicle, this is inner wheel, this is outer wheel. Before starting the motion, the pressure on inner and outer wheel will be same. But as the motion is started, excessive pressure will act on the outer wheel. As the speed increases, we will add more and more pressure on the outer wheel. At a particular speed, pressure on inner wheel will be zero. Only inner tire will be in contact with the road surface. If the velocity is further increased, त्याच्यापेक्षा आपण वेग जर जास्त केला तर या इनर व्हीलचं वरचं प्रेशर हे निगेटिव्ह होतं, म्हणजे आतलं चाक वर उचललं जातं असं, आणि आतलं चाक उचललं गेल्यानंतर त्या व्हेकलची पलटी होईल, ते व्हेकल टॉपल डाऊन होईल. अशा प्रकारे सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ड्यू टू विच द ॲक्सिडेंट मे टेक्स प्लेस ऑन द अनबँक्ड रोड.